Hola todos y bienvenidos. Antes de comenzar con esta historia profunda y conmovedora, me encantaría pedirte que te suscribas al canal. Le den me gusta a este video y actives la campanita. Así no te perderás los próximos capítulos de esta serie especial. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias como esta. Gracias de corazón. En las tierras bajas del norte de Ucrania, a unos pocos kilómetros de un límite invisible que divide la vida normal de la memoria de un desastre, viven tres niñas cuyas vidas han sido moldadas por algo que ocurrió mucho antes de que nacieran. El aire, las campas, los bosques y hasta las casas parecen guardar un secreto. Y secreto tiene nombre que todos conocen, pero que pocos pronuncian sin un leve temblor en la voz. Chernóbil. Lidya Podvalna camina cada mañana hacia la escuela por un sendero que cruza un campo de trigo. El sol ilumina sus cabellos rubios. Pero su mirada parece siempre lejana, como si observara algo más allá del horizonte. Lleva en su mochila un certificado oficial que le identifica como niña de Chernóbil. Para ella, es papel no es solo un documento, es una marca. Ley de derecho en medicinas gratuitas y revisiones médicas periódicas, pero también le recuerda, día tras día, que su vida nunca ha sido igual a la de otros niños. Anastasia Pavlenko, de carácter vivas y mente inquieta, su caminar junto a Lidya parte del trayecto. A diferencia de su amiga, ella pregunta sin miedo. Pregunta a los adultos qué pasó, porque sus padres se mudaron tantas veces, porque algunos lugares del mapa están tachados en rojo. Las respuestas son vagas. Fue un accidente. No es seguro ir allí, olvidado. Pero Anastasia no olvida. Tiene una pequeña caja de madera en la que guarda fotos viejas que ha encontrado en su casa. Imágenes en blanco y negro de gente sonriendo en plazas. Y otras borrosas de edificios que hoy ya no existen del chero de ellos, es Andriy Kovalchuk. Un chico tranquilo. Algo reservado, con una rutina marcada por la disciplina médica. Desde pequeño, su madre le dio una pastilla blanca cada mañana. No es para curar un dolor inmediato, sino como prevención. Sus visitas al hospital son frecuentes, y las paredes blancas, el olor a desinfectant y el sonido metálico de los instrumentos médicos, forman parte de su memoria, tanto como los juegos en el patio. A primera vista, podrían parecer niños comunes de cualquier pueblo rural, pero su vida cotidiana está atravesada por una sombra. Sus familias, sus vecinos, incluso sus maestros, han aprendido a vivir con esa sombra, a integrarla en la normalidad. Y sin embargo, cada tanto, un recuerdo emerge. Rompiendo la aparente calma. Las madres de los tres coinciden en algo. Cada una recuerda. El 26 de abril de 1986, con absoluta claridad. Es día. Una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil liberó una nube de radiación que se extendió por Europa. Algunas vivían a decenas de kilómetros. Otras, un poco más lejos. Pero el viento no conoce fronteras. Era como si el cielo hubiera cambiado de color. Dice la madre de Lidya. No sabíamos qué pasaba. Solo nos dijeron que cerramos las ventanas y no saliéramos. Andriy no había nacido aún, pero ha escapado tantas veces. Y esa historia que casi puede verla con sus propios ojos. Los autobuses evacuando a la gente. Las calles vacías, la prisa por abandonar lo que había sido toda una vida. Su abuelo le contó que dejaron atrás la casa, las fotos, incluso el perro de la familia, porque no había tiempo. El equipo de filmación, dirigido por Carlos Rodríguez y Asun Lasardi,
Lego a la region con un propósito claro. Documentar. La vida de estos niños sin entenderla. No buscaban escenas dramáticas forzadas, en lágrimas delante de la cámara. Querían captar la realidad tal y como era, con sus silencios, con sus momentos rutinarios, y con las pequeñas confessions que aparecen casi por accidente. En una fría mañana de otoño, la cámara sigue Lidya desde que sale de casa. La madre le ajusta la bufanda, le da un beso en la frente, y le recuerda que no se retrae. El viento mueve las ramas de los árboles desnudos, y un perro ladra a lo lejos. Lidya apenas habla, pero su forma de caminar, con pasos firmes y mirada baja, parece decirlo todo, vive con una carga invisible. Anastasia, en cambio, disfruta la presencia del equipo. Les hace preguntas, les muestra lugares del pueblo, les señala las casas abandonadas en las afueras. Una de esas casas perteneció a una familia que se marcó en 1986 y nunca volvió. Las ventanas están rotas, la puerta apenas se sostiene, y en el interior, en hay muebles cubiertos de polvo. Andriy, más reservado, solo se abre en el hospital. Ali, sentado en una camilla, escucha atentamente al médico que revisa sus radiografías. No entiende todos los términos, pero sabe que la palabra control es clave. Controlar su salud, controlar el avance de lo que la radiación pudo haber dado en su cuerpo. La voz del narrador, en tercera persona, guía al espectador. Estos niños han heredado una tragedia que no presenciaron, pero que vive en su entorno. En sus cuerpos y en la memoria colectiva de su comunidad. Sus días transcurren entre lo ordinario y lo extraordinario, entre la normalidad de la escuela y la excepcionalidad de portar, sin quererlo, una historia que el mundo no debería olvidar. La jornada termina con los tres reunidos en un pequeño parque. El sol se oculta tras las nubes y el frío se intensifica. Lidya guarda silencio. Anastasia habla de un sueño que tuvo, en el que la centralia no existía y todo estaba cubierto de flores. Andriy escucha, con una ligera sonrisa, mientras juega con una pelota desgastada. A pocos kilómetros, detrás de alambradas y señales de advertencia, la zona de exclusión permanece intacta, como una cicatriz abierta en el paisaj, y ese día, acaba como cualquier otro. Pero la cámara ha captado algo más que imágenes, ha captado la esencia de una generación marcada por lo invisible. El invierno se acercaba a la región, y con él, un frío que no solo se sentía en los huesos, sino también en la memoria. En las casas de Lidya, Anastasia y Andriy, las estufas de leña ardían sin descanso, mientras afuera el viento arrastraba hojas secas por las calles vacías. La vida en estos pueblos siempre había sido tranquila, pero desde el desastre de 1986, la tranquilidad se había transformado en una calma extraña, tenida de ausencias. Lidya vivía con su madre y su abuela. Su padre había muerto años atrás, no en el accidente, pero sí como consecuencia de una enfermedad que los médicos relacionaron, aunque nunca lo confirmarán abiertamente, con la radiación. La abuela, de rostro cercado por arrugas profundas, solía contar historias de la vida antes de Chernóbil, los festivales en la plaza, las cosechas abundantes, los veranos en los que el río se llenaba de niños jugando. Todo eso cambió, decía, mirando por la ventana hacia un horizonte invisible. Un día nos dijeron que el aire estaba enfermo. Y desde entonces, nosotros también lo estamos, aunque no siempre se nota. Anastasia vivía con sus padres y un hermano menor.
Su familia había sido evacuada de un pueblo mucho más cercano al reactor. Tenían apenas unas horas para empacar lo esencial, y abandonaron la casa sin saber que llamas regresarían. Su madre enguardó la llave de esa casa, como un símbolo de algo que ya no existe. A veces, Anastasia la encuentra en el cajón de la cocina y la sostiene en la mano, preguntándose cómo sería caminar por aquellas habitaciones, llenas de recuerdos congelados en el tiempo. Andriy, por su parte, era hijo único. Su padre trabajaba en el ferrocarril y rara vez estaba en casa. La madre había asumido el rol de protectora absoluta. Controlaba cada comida, cada salida, cada revisión médica. Él había crecido bajo una estricta rutina de controles de salud, aprendiendo desde pequeño que su cuerpo debía ser vigilado como si fuera un terreno contaminado. No entendía el origen exacto de este temor, pero aceptaba las reglas como parte de su vida. Los relatos de sus familias sobre 1986 coincidían en ciertos detalles. El miedo y lo desconocido. Las instrucciones confusas, el silencio oficial. Nos dijeron que era solo una medida preventiva, recuerda la madre de Anastasia. Pero luego supimos que las partículas radiactivas ya estaban sobre nosotros. Muchos padres y madres no comprendían los términos técnicos, solo sabían que algo invisible y peligroso flotaba en el aire que respiraban. En las semanas posteriores a la explosión, los pueblos cercanos cambiaron radicalmente. Algunos fueron evacuados por completo. Otros, como el de los niños, quedaron en el limbo, oficialmente seguros, pero en la práctica expuestos. Las calles comenzaron a vaciarse, tiendas cerraron. Las granjas, antes líneas deactivadas, quedaron abandonadas. O con animales enfermos. Los mercados que solían rebosar de productos frescos empezaron a vender alimentos traídos de lejos, libres de contaminación. La cámara del equipo documental se adentraba en estos recuerdos a través de entrevistas, pero también mediante imágenes de archivo, autobuses escolares usados para evacuar familias enteras, soldados con trajes protectores caminando por calles desiertas, maquinaria enterrando cultivos que no podían consumirse. Cada imagen, combinada con la voz serena del narrador, componía un mosaico de una tragedia que había sido silenciada durante ecos. En una tarde particularmente fría, el equipo acompañó a Lidya a visitar la tumba de su padre. El cementerio estaba cubierto de nieve y el viento hacía sonar las coronas metálicas que colgaban de las cruces. Lidya no dio mucho. Se limitó a colocar una pequeña vela y a quedarse en silencio, mientras su madre, a su lado, dejaba escapar una lágrima, que rápidamente secó con el dorso de la mano. No quiero que la cámara lo vi, susurró, pero era demasiado tarde. La emoción ya había quedado grabada. Anastasia, en cambio, llevó a los documentalistas hasta un viejo puente que cruzaba el río. Desde allí señalaba hacia un grupo de casas derridas. Era mi pueblo, decía, aunque en realidad quedaba varios kilómetros más adentro, dentro de la zona de exclusión. No puedo ir más allá, pero me gusta pensar que todavía está ahí, esperando. La cámara se detuvo en su rostro. Una mezcla de nostalgia y curiosidad. Una niña imaginando un hogar que nunca conoció del todo. Andriy no era dado a compartir. Pero una noche, mientras su madre cocinaba sopa de remolacha, habló con el narrador sin mirar a la cámara. A veces sueño que todo está limpio, que podemos ir donde queremos. En el sueño, corro por un campo sin miedo. Pero cuando despierto, escucho a mi madre decirme que no toca el agua,
que no coma de ciertos lugares, que no vaya al bosque. Y entonces recuerdo que las reglas siguen ahí. La vida escolar también mostraba diferencias con otras regiones. Periódicamente, médicos visitaban la escuela para realizar chequeos generales. Los niños ya estaban acostumbrados a abrir la boca, mostrar las manos, estirar los brazos. Algunos lo veían como una molestia, otros como una rutina más. Pero para los padres, cada revisión era una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por la atención médica, ansiedad por los posibles resultados. El invierno terminó llegando con toda su fuerza. La nieve cubrió las calles y el río se congeló. Los niños se deslizaban en improvisados trineos, rindo, pero el equipo documental captaba algo más. En medio de la diversión, había una cierta fragilidad, como si cada risa estuviera sostenida por un hilo fino. Era la contradicción de esta tierra, un lugar donde la vida continuaba, pero siempre bajo la sombra de lo que había ocurrido. La voz del narrador cerró esa jornada con una reflexión. En estas aldeas, el tiempo no ha borrado el recuerdo. De 1986, lo ha transformado en una herencia silenciosa que se transmite de padres a hijos. Y aunque las cicatrices no siempre son visibles, están ahí. En las historias que se cuentan junto al fuego, en las leyes de casas que ya no existen, en las reglas que los niños aprenden antes que a leer. La primavera comenzaba a despertar en la región. La nieve, que había cubierto todo durante meses, se derrecha lentamente, dejando al descubierto la tierra húmeda y oscura. Los ríos, antes congelados, volvían a fluir con fuerza, lavando consigo ramas, joyas y a veces restos de objetos olvidados. Para Lidya, Anastasia y Andriy, era la señal de que podían volver a pasar más tiempo al aire libre, en las majanas. El pueblo parecía un lugar tranquilo, casi idílico. Los niños caminaban hacia la escuela. Los ancianos se sentaban en bancos de madera frente a sus casas. Y el aroma a pan recién horneado escapaba de la pequeña panadería de la esquina. Pero bajo esa apariencia de normalidad, había una conciencia colectiva de que vivían en un lugar marcado para siempre. Lidya solía detenerse en el camino de la escuela para mirar un grupo de árboles que crecían cerca de la carretera. Su abuela le había contado que, después del accidente, esos árboles habían florecido de manera extraña, hojas más grandes, colores diferentes, frutos deformes. Ahora, ecos después parecían normales, pero para Lidya eran un recordatorio de que la naturaleza, al igual que las personas, había tenido que adaptarse. Anastasia, más inquieta, aprovechaba cualquier oportunidad para explorar. Una tarde, llevó a sus amigos a una zona boscosa cerca del límite permitido. Allí encontré una vala oxidada con un cartel descolorido que advertía sobre contaminación radiactiva. Los niños conscientes de los peligros no se atreveron a cruzar, pero Anastasia observa a través de un hueco, vio casas cubiertas de enredaderas, un coche abandonado, y juguetes infantiles dispersos en un jardín. Es como si todos se hubieran ido de repente, murmuró. Andriy prefería pasar su tiempo libre cerca de casa. Ayudaba a su madre en el pequeño huerto, aunque siempre siguiendo reglas estrictas. Usar guantes, lavar bien cada verdura, y no consumir nada que creciera demasiado rápido. Su madre decía que la tierra recuerda, y Andriy no sabía si eso era algo poético o una advertencia literal. El equipo documental, que lavaba meses conviviendo con ellos,
Comenzo en otro cambios sutiles en la sala de algunos habitants. Dolores de cabeza frecuentes, fatiga, problemas de tiroides. No to-dos querían hablar de ello frente a la cámara, pero en conversations privadas, admission que había un miedo latente e enfermer. Nadie quiera pensar que lo que respiramos y comemos puede matarnos lentamente, dio un vecino. Pidiendo que no revelaran su nombre. La escuela organizó una charla con médicos y especialistas. Allí, los niños aprendieron conceptos como radiación de fondo y exposición acumulativa. Para la mayoría, eran palabras difíciles de entender. Pero Lidya recordó que su padre había mencionado algo similar antes de morir, y esa memoria le provocó un nudo en la garganta. Tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Anastasia llevó una libreta y un lápiz a la plaza del pueblo. Se sentó en un banco y comenzó a dibujar lo que veía: la iglesia con su campanario torcido, las casas alanitas, y en el fondo, la línea oscura del bosque que marcaba la entrada a la zona de exclusión. Dibujaba con trazos rápidos, como si quisiera capturar todo antes de que se desvaneciera. Cuando Lidya y Andriy se acercaron para mirar, Anastasia les dijo: quiero tener un recuerdo. Por si algún día tenemos que irnos como hicieron nuestros padres. Lidya bajó la mirada, pensando en la tumba de su padre, y Andriy no respondió. Pero apretó los labios con fuerza. Con la llegada de la primavera, también se celebraban ferias locales. El equipo documental filmó una de ellas. Puestos de comida, música, niños corriendo de un lado a otro. A simple vista, era una imagen de alegría. Pero al observar más detenidamente, se notaba que la comida provenía de otras regiones, que la mayoría de las familias visitantes no eran de allí, y que muchos locales se mantenían apartados como si fueran conscientes de una línea invisible que los separaba del resto del mundo. En una de esas ferias, un anciano se acercó a la cámara y dijo, sin ser preguntado: no olviden que aquí hubo un desastre. No porque no lo ven, significa que se fue la vida continuaba, pero el miedo también. Las madres en especial parecen cargar con la responsabilidad de proteger a sus hijos de algo que no podían ver. Algunas revisaban cada alimento, otras limitaban el tiempo que los niños pasaban afuera, y muchas guardaban botellas de agua traídas de ciudades leonas. Una noche, mientras cenaban en casa de Lidya, la abuela contó una historia que dejó todos en silencio. Recuerdo cuando llegaron los hombres con trajes blancos y máscaras. No tocaban nada con las manos, solo con herramientas largas. Decían que era para medir, para controlar. Pero nunca nos dijeron que encomendar andar el equipo. Grabó ese momento en completo silencio, solo con el crepitar del fuego de fondo. Eran testimonio más de que la verdad sobre lo ocurrido, y sus consecuencias, seguía incompleta. En los últimos días dorados de esa temporada, los tres niños fueron invitados a visitar una ciudad cercana para una revisión médica más completa. El viaje en autobús duró varias horas, atravesando paisajes hermosos pero marcados por la ausencia humana en ciertas zonas. Lidya observaba por la ventana. Anastasia tomaba notas en su libreta. Y Andriy mantenía la vista baja, como si no quisiera verdad la clínica era moderna, limpia, con médicos que hablaban en tono amable pero preciso. Extrajeron muestras de sangre. Hicieron radiografías y evaluaciones físicas. A los niños les dijeron que todo estaba dentro de lo esperado. Pero las miradas serias entre los médicos contaban otra histor y el doctor regresó al pueblo.
El autobus paso cerca de una carretera que levaba directamente hacia la zona de exclusión. Un cartel nuevo adversa. Entrada prohibida. Peligro radiactivo. Anastasia lo miró fijamente hasta que desapareció de su vista. Nadie en el autobus dio una palabra. El amanecer sobre la zona de exclusión tenía una cualidad fantasmal. El sol, filtrado por una capa casi perpetua de nubes, apenas lograba tener de oro pálido las copas de los árboles. Las casas abandonadas emergían entre la maleza como esqueletos de un tiempo detenido, sus ventanas rotas observando el vacío. En este paisaje, cada sonido, el crujir de una rama, el aleta distante de un cuervo, parece amplificado. Como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Lidya había sonado la noche anterior con su padre. En el sueño, él estaba sentado en la mesa de la cocina, con su camisa de trabajo y las manos manchadas de grasa. La sonreía, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Al despertar, el eco de aquella mirada le acompañaba todo el día. Sentía que, de algún modo, el lugar seguía hablando con los que quedaban, enviando mensajes a través de recuerdos, olores y sensaciones. Anastasia, por su parte, se había internado con su hermano menor en un camino que conducía a lo que solía ser un pequeño parque infantil. Los columpios estaban oxidados, y las cuerdas de la vieja tirolina se mecían suavemente con el viento. No había risas ni gritos, solo el susurro de las joyas, y el leve chirrido metálico que parecía imitar la voz de los niños que ya no estaban. Ella empujó levemente un columpio, observando cómo se balanceaba sin nadie encima, como si jugara con un fantasma. Andriy se encontraba más al norte, acompañando a su madre a buscar línea cerca del límite marcado por las señales de advertencia. Los carteles, descoloridos pero inlegibles, mostraban el símbolo de la radiación. Su madre no se detenía a leerlos. Conocía el peligro de memoria. El muchacho, sin embargo, no podía evitar pensar en lo invisible que era aquello que temían. En hay olor, en hay forma. Solo un concepto aprendido y un miedo heredado. Es invierno comenzó a llegar antes de tiempo. La nieve cayó una noche sin previo aviso, cubriendo con un manto blanco las ruinas, los campos y las carreteras. La pureza aparente del paisaje contrastaba con lo que todos sabían, que bajo aquella capa, el suelo estaba marcado por un veneno silencioso. Los ancianos murmuraban que la nieve aquí no era como en otros lugares, que llevaba consigo un peso distinto, casi como si supiera dónde había caído. Lidya, Anastasia y Andriy, aunque no lo admitieron abiertamente, habían comenzado a buscar compañía en el silencio de los otros. A veces se encontraban en los límites de sus respectivos caminos, intercambiando pocas palabras pero compartiendo miradas largas. Era como si cada uno supiera que el otro cargaba con una historia que no podía contarse del todo, y que sin embargo era reconocible en los gestos, en las pausas y en la forma de mirar el honte de una tarde. Mientras la luz se apagaba temprano, los tres se reunieron cerca de un granero abandonado. El viento hacía que las tablas viejas se quedaran con crujidos largos. Anastasia contó que su madre había visto figuras moviéndose entre las casas vacías, sombras que no parecían pertenecer a nadie de la zona. Lidya escuchó en silencio, sintiendo un escalofrío que no venía del frío. Andriy, más escéptico, intentó restar la importancia, pero incluso el miraba de reojo hacia los rincones, o scuro stat, la noche cayó de golpe,
Y con elo lego una neblina espesa que borro el camino de regreso. Decidieron separarse para alcanzar sus casas antes de que la oscuridad fuera total. Sin embargo, esa noche ninguno durmió bien. Afuera los perros ladraban algo que ellos no podían ver. Adentro, el crujido de las paredes viejas parecía acercarse. Como si la casa misma quisiera hablarles. En los días siguientes, rumores comenzaron a circular. Algunos decían que había personas que entraban ilegalmente a la zona para buscar metals, máquinas o simplemente para explorar. Otros aseguraban que esas figuras no eran vivas, sino ecos de los que nunca se fueron. Para los niños la diferencia entre miedo y realidad empezaba desde verse. Y cada paso fuera de casa se sentía como adentrarse en una historia que se estaba escribiendo. El invierno había llegado con toda su fuerza, cubriendo el paisaje con un manto blanco que parecía borrar los límites entre lo real y lo olvidado. Las casas abandonadas se fundían con la nieve, sus techos caídos y paredes derridas apenas visibles bajo la capa fría. En la llanura, el bosque susurraba historias antiguas, y los caminos que una vez recorrieron risas infantiles, ahora eran senderos solitarios, y congelados. Lidya, Anastasia y Andriy enfrentaban la temporada con una mezcla de temor y aceptación. Para ellos, el frío no era solo un fenómeno meteorológico, sino un recordatorio constante del paso inexorable del tiempo y de la herencia invisible, que cargaban en sus cuerpos y en sus memorias. Cada mañana, al despertar, se enfrentaban a un mundo que parecía detenido, donde la vida y la muerte coexisten en un equilibrio, precario. La rutina diaria había adquirido un ritmo casi ritual. Las medications y controles médicos formaban parte del paisaje cotidiano tanto como el pan en la mesa o el fuego en la estufa. La presencia constante de los especialistas era un recordatorio silencioso de que el peligro no se había ido, solo había cambiado de forma, transformándose en algo intangible pero persistente. En una de esas jornadas, el equipo documental acompañaba a Andriy y su madre a un centro de salud especializado en la ciudad cercana. Allí los médicos realizaron pruebas exhaustivas, analizando cada detalle con precisión. Andriy, acostumbrado a estas visitas, permaneció tranquilo, aunque en el fondo sentía la ansiedad que ningún niño debería experimentar. Las palabras técnicas flotaban en el aire, pero el mensaje era claro. La radiación había dejado marcas profundas, algunas visibles, otras ocultas bajo la superficie, es tanto, en el pueblo. Lidya y Anastasia participaban en un taller organizado por voluntarios de organizaciones internacionales. El objetivo era educar a la comunidad sobre los riesgos actuales y las mejores prácticas para minimizar la exposición. Los niños escuchaban atentos, aunque a veces parecía que las palabras se perdían en un mar de incertidumbres y temores no expresados. Sin embargo, esas sesiones les brindaban un espacio para compartir dudas, y sentir que no estaban solos en su lucha invisible. Las noches de invierno eran largas y silenciosas. A menudo, las familias se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias y recuerdos que a veces dolían más que el frío. La abuela de Lidya narraba anécdotas de tiempos pasados, mezclando nostalgia con advertencias para las generaciones jóvenes. En esas veladas, la presencia de la radiación se sentía como una sombra invisible, una presencia silenciosa que marcaba el ritmo de sus vidas. Anastasia, en sus momentos de soledad, escribía en su diario pensamientos y preguntas sin respuesta.
S'acaba con futuro don pudiera caminar libremente por los bosques y campos sin miedo. Donde la tierra fuera segura y las cosas llenas de vida. Pero el peso de la realidad la impueba a ser cautelosa, a entender que su realidad estaba marcada por un evento que la había cambiado para siempre. Andriy, por su parte, encontraba refugio en la música. Tocaba el acordeón que su padre le había dando que las notas llenaran las habitaciones pequeñas y frías de su casa. La música parece ser el único lenguaje capaz de expresar aquello que las palabras no podían. El miedo, la esperanza y el deseo de normalidad. Un día, el equipo documental organizó una visita conjunta para los tres niños a los límites de la zona de exclusión. El trayecto en autobús atravesó pasajes desolados, con casas abandonadas y campos vacíos, que parecen susurrar historias de un pasado truncado. Al llegar, los niños observan las señales de advertencia y las barreras que delimitaban el acceso. La atmósfera era densa, cargada de una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras caminaban cerca de la frontera, escucharon relatos de guardias y antiguos habitantes que hablaban de fantasmas y ecos del pasado. Anastasia miraba a su alrededor con atención, imaginando las vidas que una vez habitaron esos lugares. Lidya tocaba la tierra, sintiendo la frialdad de sus manos. Y Andriy observaba el horizonte, tratando de comprender el significado de todo. Aquel el olodot, y esa visita marcó un antes y un después para ellos. Comprendieron que la zona no era solo un lugar físico, sino un espacio cargado de memorias, dolor y resistencia. Un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazaban en una danza completa y eterna. El frío invierno continuó su avance. Pero dentro de cada niño había un fuego que no se apagaba. La esperanza de que algún día la tierra pudiera sanar, que las heridas visibles y invisibles pudieran cerrarse. La cámara capturó esas miradas, esos momentos de silencio y reflexión que decían más que cualquier palabra. El relato de estos niños y sus familias era una invitación a no olvidar, a mirar más allá de lo evidente y a reconocer el impacto duradero de la tragedia de Chernóbil en generaciones que nunca vivieron el accidente, pero que levan sus consecuencias en cada latido. El verano se acercaba lentamente, trayendo consigo un cambio sutil en el aire. La nieve había desaparecido hace semanas, y la tierra comenzaba a despertar después del largo letargo invernal. Los árboles verdes, aunque algo marquitos, empezaban a cubrir los campos y colinas, pintando el paisaje con tonos vivos. Sin embargo, para Lidya, Anastasia y Andriy, el calor del verano no podía borrar las cicatrices invisibles que sus cuerpos y sus recuerdos enlavaban. Durante esos meses, la rutina de los niños se mantenía entre la escuela, las visitas médicas y las pequeñas exploraciones cerca de sus hogares. Las tardes se llenaban de juegos en los parques, risas que a veces se entrecortaban por las preocupaciones que enflotaban en el ambiente. Los adultos trataban de ofrecer una fachada de normalidad, pero la sombra del pasado seguía siendo una presencia constante. Lidya había comenzado a mostrar signos de fatiga más frecuentes. A pesar de su corta edad, parecía cargar con un peso invisible que la hacía retirarse a menudo a un rincón tranquilo, lejos del bullicio de los otros niños. Su madre observaba con creciente preocupación, recordando los consejos de los médicos, y manteniendo siempre cerca el suministro de medicinas y suplementos. Anastasia, por su parte, continuaba escribiendo en su diario. Sus páginas estaban llenas de pensamientos profundos,
y preguntas que no encontraban respuesta. La pequeña buscaba en la escritura una forma de dar el sentido a un mundo que parece confuso y a veces cruel. Su curiosidad no disminuía. Y seguía insistiendo en conocer más sobre la historia de sus padres, de la zona, y de lo que había cambiado para siempre. Andriy encontró refugio en la música. Su acordeón resonaba a través de la casa, llenando los espacios vacíos con melodías que parecían contar historias de esperanza y resistencia. La música se convirtió en un lenguaje secreto, un vínculo con su padre y con un futuro que él deseaba fuera mejor. El equipo documental se acercó a la escuela para registrar el día a día de los niños. Allí los maestros hablaban con ternura y preocupación sobre las dificultades que enfrentaban. La educación se había adaptado para incluir temas de salud, prevención y concienciación sobre la radiación. Pero también había un esfuerzo por mantener viva la alegría y la curiosidad en los niños. En uno de los recreos, Lidya, Anastasia y Andriy se reunieron en un banco bajo un árbol. Hablaron sobre sus sueños y miedos, compartiendo aquello que no siempre podían expresar en voz alta. Lidya mencionó su deseo de ser médica para ayudar a otros niños como ella. Anastasia expresó su anhelo por ver y descubrir el mundo más allá de la zona. Andriy confesó que se acaba con tocar su acordeón en escenarios grandes, llevando su música a lugares donde nadie recordará la tragedía. Sin embargo, la realidad seguía presente. En las casas, las conversaciones giraban en torno a las revisiones médicas, las nuevas investigaciones científicas y las precauciones necesarias para evitar riesgos. Las madres, en particular, mostraban una mezcla de esperanza y temor, luchando contra la incertidumbre. Una tarde, el médico que atendía a los niños visitó el pueblo para hablar con las familias. Explicó los avances en el tratamiento y la importancia de la detección temprana. Recomendó mantener una dieta saludable, evitar la exposición prolongada al sol y realizar chequeos constantes. Aunque sus palabras eran alentadoras, la preocupación se reflejaba en los rostros de los presentes. A medida que avanzaba el verano, el equipo documental decidió capturar momentos más íntimos de la vida familiar. En la casa de Lidya, la abuela preparaba una sopa tradicional mientras contaba historias del pasado. La nostalgia y el amor por la tierra se mezclaban en sus palabras, recordando los tiempos antes del desastre y la fuerza necesaria para seguir adelante. En casa de Anastasia, la familia organizaba pequeñas reuniones con vecinos, compartiendo alimentos y música. Estos encuentros fortalecen los lazos comunitarios y ofrecen un respiro frente a las dificultades. Andriy, aunque más reservado, participaba en actividades locales y recibía el apoyo de su madre y amigos. La música seguía siendo su refugio, una manera de expresar lo que las palabras no podían alcanzar. Una noche, los tres niños fueron invitados a una pequeña ceremonia en memoria de las víctimas del desastre. Bajo un cielo estrellado, se incendiaron velas y se pronunciaron palabras de recuerdo y esperanza. La comunidad entera se reunió para honrar a quienes sufrieron y para renovar el compromiso de cuidar el presente y el futuro. En ese momento, Lidya, Anastasia y Andriy sintieron la fuerza de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Comprendieron que, aunque marcados por el pasado, tenían el poder de construir un camino hacia adelante. Apoyándose en la memoria y en la solidaridad, el verano seguía su curso, y con él,
La historia de estos niños continuaba desarrollándose. Sus vidas, entrelazadas con la tragedia y la esperanza, eran un testimonio vivo de la resistencia humana y la capacidad de encontrar luz, incluso en las sombras más densas. El otoño comenzó a tener el paisaje con tonos cálidos y melancólicos. Las hojas caen lentamente, formando alfombras doradas y rojizas que crujen bajo los pasos de Lidya, Anastasia y Andriy mientras caminaban hacia la escuela. El aire fresco traía consigo aromas de tierra mojada y madera quemada, recordatorios de la cercanía del invierno y de las preparaciones que lo implica. La vida en el pueblo seguía marcada por la rutina, pero también por una sensación creciente de cambio. Los adultos hablaban con preocupación sobre las nuevas investigaciones que sugerían efectos a largo plazo de la radiación, mientras los niños, aunque conscientes del peligro, trataban de mantener la esperanza y la normalidad en sus juegos y estudios. Lidya, cada vez más consciente de su fragilidad, comenzaba a involucrarse activamente en grupos de apoyo para jóvenes afectados por la radiación. Su determinación de convertirse en médica crecía día a día, alimentada por las historias de su padre y las experiencias propias. En las reuniones, compartía sus inquietudes y escuchaba las de otros niños, formando lazos que les ayudaban a sobrellevar la carga invisible que llevaban. Anastasia, por su parte, dedicaba sus tardes a la fotografía y la escritura. Capturaba imágenes del pueblo y sus habitantes, buscando transmitir la complejidad de sus vidas y la belleza oculta en medio de la desolación. Sus escritos, a menudo melancólicos pero llenos de esperanza, comenzaban a ser reconocidos por sus maestros y vecinos como una voz auténtica y valiente. Andriy continuaba explorando la música, perfeccionando sus habilidades con el acordeón. Participaba en pequeñas presentaciones locales, donde su talento no pasaba desapercibido. La música se había convertido en un refugio y una forma de expresión que trascendía el miedo y el dolor, conectándolo con una comunidad que valoraba su arte y su espíritu. La escuela organizó una excursión a un museo cercano dedicado a la historia de la región y al desastre de Chernóbil. Durante la visita, los niños observan con atención las exposiciones que mostraban fotografías, documentos y objetos relacionados con la tragedia. Para Lidya, Anastasia y Andriy, fue una experiencia reveladora que les permitió comprender mejor el contexto de sus propias vidas y el impacto del accidente. En generaciones anteriores, los cuyas explicaban con detalle los efectos de la radiación, las evacuaciones y las medidas tomadas para contener el daño. Las historias de los sobrevivientes y las imágenes de las áreas abandonadas generaban un ambiente solemne, pero también un llamado a la memoria y a la responsabilidad al salir del museo. Los tres niños compartirán sus reflexiones. Lidya expresó su deseo de que las futuras generaciones no olvidaran las lecciones aprendidas y que se comprometerán a proteger el medio ambiente. Anastasia habló sobre la importancia de contar historias para mantener viva la memoria colectiva, mientras Andriy destacó el poder de la cultura y el arte para sanar heridas y unir a las personas. En el hogar, las familias continuaban enfrentando los desafíos cotidianos. La salud de Lidya requería cuidados constantes, y su madre se convertía en una guerrera silenciosa, administrando tratamientos y brindando amor incondicional. Anastasia recibía el apoyo de sus padres para desarrollar sus habilidades artísticas, mientras Andriy encontraba en su familia y amigos un sostén fundamental
para seguir a delante, dado el equipo documental. Capturaba estos momentos íntimos con respeto. Y sensibilidad, buscando transmitir la humanidad detrás de las estadísticas y los informes científicos. Cada sonrisa, cada gesto de ternura, cada lágrima contenida formaba parte de un relato que trascendía el tiempo y el espacio. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, los tres niños se reunieron en el borde del bosque. Allí, rodeados por el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros, compartieron un momento de calma y conexión. Hablaban de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Lidya comentó que, aunque sabía que su camino no sería fácil, estaba decidida a seguir adelante y a ayudar a quienes enfrentaban dificultades similares. Anastasia expresó su deseo de viajar y mostrar al mundo la realidad de su región a través de sus fotografías y escritos. Andriy, con una sonrisa tímida, dijo que quería que su música ligara a lugares donde nadie conociera la tragedia, para levar un mensaje de paz y esperanza. En ese instante, los tres comprendieron que, a pesar de las circunstancias adversas, tenían el poder de construir un futuro mejor, apoyándose mutuamente y en la fortaleza de sus sueños. El otoño continuó su avance, preparando el terreno para el invierno que se aproximaba. Pero dentro de esos niños y sus familias, la luz de la esperanza brillaba con fuerza, iluminando un camino de resistencia, memoria y amor. Los días se acortaban y el frío comenzaba a infiltrarse en cada rincón del pueblo. El otoño estaba llegando a su fin, y el invierno prometía ser más duro que nunca. La vida para Lidya, Anastasia y Andriy se volvía más difícil, pero también más significativa. En medio de las adversidades, encontraban pequeñas razones para seguir adelante, apoyándose en su amistad y en las historias que comparten. Lidya enfrentaba nuevos desafíos. Los médicos habían recomendado tratamientos más intensivos, y su cuerpo comenzaba a mostrar señales de fatiga crónica. A pesar de ello, mantenía una voluntad férrea. Sus días se dividían entre la escuela, las visitas al hospital y los momentos de descanso. La lectura y el estudio se habían convertido en su refugio, y sacaba con convertirse en doctora para ayudar a otros niños que, como ella, vivían marcados por la radiación. Anastasia, por su parte, seguía expresándose a través del arte. Sus fotografías capturaban la belleza melancólica del pueblo, pero también la dureza de una realidad que pocos querían ver. Sus escritos, cada vez más profundos y comprometidos, comenzaron a atraer la atención de un pequeño grupo de periodistas y activistas, que buscaban dar voz a las comunidades afectadas por la tragedia. Andriy encontró en la música una forma de escapar temporalmente de la tristeza que a veces lo envolvía. Sus melodías, aunque a veces melancólicas, también transmiten esperanza y resistencia. Participaba en eventos locales donde su talento era celebrado, y su madre veía en él un símbolo de fortaleza y continuidad. El equipo documental decidió enfocar esta parte del relato en las emociones y pensamientos de los niños. A través de entrevistas íntimas, capturan sus reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro. Lidya hablaba con Valencia sobre sus miedos y deseos, mientras Anastasia compartía sus inquietudes sobre la importancia de recordar y contar la verdad. Andriy expresaba, con humildad y sinceridad, cómo la música le ayudaba a sobrellevar la carga que todos lleva, bandat las imágenes mostraban a los niños en sus ambientes cotidianos. Lidya estudiando bajo luz tenue de una lámpara,
Anastasia. Caminando por el bosque con su cámara colgada al cuello, Andriy practicando con su acordeón en la sala de su casa. Cada escena transmite la fuerza y la fragilidad de vidas marcadas por una tragedia que parece no tener fin durante una visita. En la escuela, un maestro organizó una actividad especial para ayudar a los niños a expresar sus emociones. A través del dibujo y la escritura creativa, los estudiantes compartirán sus experiencias y esperanzas. Lidya dibujó un árbol con raíces profundas y ramas que alcanzaban el cielo, simbolizando su deseo de crecer y fortalecer sus raíces. A pesar de las dificultades, Anastasia escribió un poema que hablaba de la memoria, el dolor y la esperanza, mientras Andriy compuso una pequeña melodia que interpretó con emoción frente a sus compañeros. Estas expresiones artísticas fueron un momento de liberación y conexión, mostrando cómo los niños encontraban formas de enfrentar su realidad. En las casas, las familias se preparaban para el invierno. Llena era apilada, las ventanas saladas, y las provisiones almacenadas. La llegada de la temporada fría traía consigo un aumento en las preocupaciones por la salud y la seguridad, pero también un sentido de comunidad y solidaridad. Una noche especialmente fría, los tres niños se reunieron en la casa de Anastasia. Sentados alrededor de la chimenea, compartieron historias, risas y silencios. La conversación derivó en recuerdos de sus padres, de momentos felices y de las dificultades que habían enfrentado. Fue un instante de unidad y comprensión. Un refugio contra la dureza del mundo exterior. El invierno finalmente llegó, cubriendo el pueblo con nieve y silencio. La vida se ralentizó, pero la historia de Lidya, Anastasia y Andriy continuó, marcada por la resistencia, el amor y la esperanza. El equipo documental capturó estos momentos con respeto y sensibilidad, creando un testimonio poderoso de la fuerza humana frente a la adversidad. El invierno se prolongaba más allá de lo esperado. La nieve cubría con un manto blanco y silencioso los tejados, los caminos y los campos alrededor del pueblo. El frío era intenso, penetrante, y parecía envolver todo en una quietud casi absoluta. Para Lidya, Anastasia y Andriy, cada día era una prueba de resistencia física y emocional, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Las casas se calentaban con estufas de leña y chimeneas, pero la calidez no siempre alcanzaba a disipar la sensación de aislamiento que crecía en sus corazones. Las visitas médicas se volvieron más frecuentes, y los tratamientos más rigurosos. La salud de Lidya preocupaba cada vez más a su familia y a la comunidad, pero ella mantenía una actitud valiente y una determinación férrea de seguir adelante. Anastasia continuaba con sus proyectos artísticos, aunque las naturales casaba y las jornadas se acortaban. Sus fotografías y escritos se habían convertido en un reflejo de la realidad que la rodeaba, un equilibrio entre la belleza y la tristeza, la esperanza y la desesperación. Su voz comenzaba a resonar más allá del pueblo, atrayendo la atención de activistas y medios que buscaban dar visibilidad a las consecuencias del desastre. Andriy, a pesar del frío y la adversidad, seguía encontrando en la música un refugio y una forma de comunicación. Sus melodías llenaban las casas y las calles en ocasiones especiales, llevando un mensaje de resiliencia y unión. Su madre, orgullosa y preocupada a la vez, lo apoyaba con dedicación y amor. Una tarde, el equipo documental organizó una reunión con las familias para compartir los avances del proyecto y escoger sus inquietudes. En ese encuentro,
se hablo abiertamente sobre las dificultades que enfrentan, y las esperanzas que mantienen. Las palabras de los padres, llenas de amor y preocupación, fueron un recordatorio del impacto profundo y duradero del accidente. Lidya, Anastasia y Andriy participaron activamente, expresando sus sentimientos y deseos. Lidya habló de su sueño de convertirse en médica y ayudar a otros niños afectados. Anastasia enfatizó la importancia de contar la verdad y mantener viva la memoria colectiva. Andriy compartió cómo la música le permite sobrellevar la tristeza y encontrar fuerza. El invierno dio paso lentamente a la primavera, trayendo consigo un renacer para la naturaleza y, en cierta medida, para los habitantes del pueblo. Los primeros brotes verdes comenzaron a aparecer, y el canto de los pájaros volvió a llenar el aire. Para los niños, esta estación representaba una oportunidad para diversas esperanzas y planes. Las actividades al aire libre aumentaron, aunque con precaución. Los juegos en los parques, las caminatas por los bosques cercanos y las visitas a lugares simbólicos se convirtieron en momentos de alegría y aprendizaje. Los adultos seguían atentos a la salud de los niños y a las recomendaciones médicas, conscientes de que el peligro persistía. Durante esos meses, el equipo documental capturó momentos llenos de vida y emoción, risas compartidas, conversaciones profundas, descubrimientos y pequeñas victorias. Las imágenes mostraban a Lidya estudiando con entusiasmo, a Anastasia tomando fotografías con pasión, y Andriy tocando el acordeón con una expresión de serenidad y felicidad. Estos registros buscaban mostrar no solo las dificultades, sino también la resiliencia y la capacidad de encontrar belleza y sentido en medio de la adversidad. La historia de estos niños se convierte en un testimonio de la fuerza humana y la esperanza. Un día, el pueblo organizó una ceremonia para conmemorar los hechos transcurridos desde el desastre. Familias, amigos y vecinos se reunieron para recordar a quienes sufrieron y para renovar el compromiso de cuidar el presente y construir un futuro mejor. Las palabras de los oradores, cargadas de emoción y reflexión, resonaron en el aire frío. Lidya, Anastasia y Andriy participaron activamente en la preparación y realización del evento. Su presencia y testimonios fueron un símbolo de la continuidad de la memoria y la importancia de la solidaridad. En ese momento comprendieron que, aunque marcados por el pasado, eran protagonistas de un futuro que podían construir con valencia y amor. El relato de estos niños y sus familias se acercaba a un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, aprendizajes y sueños. La cámara continuaba grabando, buscando capturar cada instante de esta historia que trascendía el tiempo y el espacio. La primavera avanzaba y el pueblo comenzaba a despertar de su largo letargo invernal. Los primeros rayos de sol calentaban la tierra húmeda, y los árboles brotaban con hojas nuevas que anunciaban renovación y esperanza. Para Lidya, Anastasia y Andriy, esta estación representaba más que un cambio climático. Era un símbolo palpable de que, a pesar de todo lo vivido, la vida seguía y se podía reconstruir. Los días eran más largos y luminosos, y con ellos llegaron nuevas oportunidades y desafíos. Lidya, aunque en frágil, se mostraba cada vez más decidida. Sus estudios avanzaban, y con el apoyo de su familia y médicos, se preparaba para el futuro que se acaba. Ser médica y ayudar a los niños afectados por la radiación. Su mirada reflejaba una mezcla de inocencia y madurez, un reflejo de la
Fuerza interior que la había acompañado desde pequeña. Anastasia continuaba desarrollando su pasión por la fotografía y la escritura. Sus obras comenzaron a ser reconocidas fuera del pueblo, llegando a audiencias que desconocen la historia y la realidad de quienes vivían en la sombra del desastre. Para ella, contar esas historias era una forma de justicia y de memoria, un compromiso que asumía con seriedad y amor. Su cámara capturaba no solo imágenes, sino también emociones, conexiones humanas y la belleza resiliente de su comunidad. Andriy seguía encontrando en la música un refugio y una herramienta de comunicación. Sus melodías que alguna vez fueron suaves susurros, ahora resonaban con fuerza y confianza. Participaba en eventos culturales locales y regionales, llevando consigo un mensaje de esperanza y superación. Su madre observaba orgullosa como su hijo transformaba el dolor en arte, y como la música servía para unir y enseñar la vida en el pueblo seguía marcada por las secuelas del accidente, pero también por la solidaridad, la memoria y lucha diaria por la normalidad. Las familias se apoyaban mutuamente, y las generaciones más jóvenes crecían con el conocimiento y el compromiso de cuidar su tierra. Y quienes la habita bandada el equipo documental acompaña a los niños en sus actividades cotidianas, capturando momentos íntimos y significativos. Lidya estudiando con concentración. Anastasia en plena sesión fotográfica. Andriy tocando su acordeón frente a un pequeño público. Estas escenas mostraban la humanidad detrás de las estadísticas y las noticias, y recordaban al mundo que detrás de cada cifra hay vidas reales, sueños y luchas. En una emotiva ceremonia organizada para conmemorar el aniversario del desastre, la comunidad se reunió para honrar la memoria de las víctimas y para celebrar la resiliencia de quienes continuaban adelante. Lidya, Anastasia y Andriy fueron invitados a compartir sus historias y reflexiones. Con voz firme y emociones contenidas, hablaron sobre el pasado, el presente y el futuro, enviando un mensaje de esperanza y compromiso. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas, y su presencia se convirtió en símbolo de la continuidad de la memoria y la importancia de la solidaridad. La ceremonia concluyó con una suelta de globos blancos que ascendieron al cielo, llevando consigo deseos de paz, sanación y un futuro mejor. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, los tres niños se reunieron una vez más en el lugar donde tantas veces habían compartido sueños y confidencias. Miraron el horizonte, conscientes de que su historia era solo una parte de un relato mucho más grande, pero orgullosos de ser protagonistas de su propia vida. El documental terminaba, pero la historia de Lidya, Anastasia y Andriy continuaba. Un testimonio vivo de la fuerza humana frente a la adversidad, de la memoria que no debe olvidarse y del amor que sostiene incluso en los momentos más oscuros. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. La memoria y la esperanza. Esperamos que esta historia haya tocado sus corazones y les inspire a valorar cada instante, a recordar y a luchar por un mundo mejor. No olviden suscribirse y compartir para que más personas conozcan estas historias que merecen ser contadas. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta experiencia.